Hey, so today I want to show you what I found in Gulf, my first day. Siku ya kwanza. So guys, this is my experience. And kindly guys, if you are in Gulf and maybe you are a vlogger, hey, please share with us what you saw in the first time. Ukifungua fridge, what did you see? Me today, I've just decided to share with you what I saw. My first day in the contract, vile nilifika, nikaenda nikapata fridge. Hey, guys angalia, just see for yourself how fridge looks like. Ni ile yenye ukifungua you just feel like uifunge, usifungue tena. Ama you'll start thinking like, oh my God, am I the one that is going to clean this fridge? Mi niliangalia and I was like, God, you are my strength. I found so many things zenye zimeoza, vitu zenye zimekulwa, zikawachwa nusu zikawekwa. Na sijui ilimaliza siku ngapi kwa fridge. I don't know. Hao wenyewe ndio wako na answer. So guys, this is how the fridge looks like, if you can see. Okay? Yeah, I have a full video enye nilionyesha kila kitu enye ni vile nilipata, okay? So this one, nimechukua tu clip kidogo ndio niwaonyeshe how I found the fridge. So that is the fridge, those are the fruits, na mingi zilioza. Those are salads, sijui zilimaliza siku ngapi, zikawekwa hata bila kufunikwa. So this is how it looks like, guys. Ona tu, hata huwezi kuwa na appetite ya kukula. So guys, hapa nimeshatoa kila kitu kwa fridge. I've removed everything inside the fridge and this is how it looks like. Yeah. Unafikiria tu unataka kutapika. Anyway, this is life. Ni team hustle, right? Ni kazi ya kuhustle. Hiyo ndio imetuleta Saudi because they can't do it. We are the ones that should help them. Yeah. So I'm just encouraging you somewhere there. Kuna wengine walipata hali ikiwa mbofu, lakini waliendelea. So this is guys how the fridge looks like. Nimeshatoa kila kitu. Fridge imeoza. Yes. So guys, after removing everything in the fridge, guys, nilijikata mkono na kuambia niliumia. Sijui ni nini ilinikata, I can't even remember, but nilikatwa, nilikuwa na 2 cuts. It was so sad. Nilisikia vibaya, nililia, lakini niliendelea. So, niliendelea kuosha fridge, hapo naendelea kuonyesha maybe niyo kitu ndio ilinikata. Hata unaona damu iko pale, si ndio? Yeah, but we keep going. So I did it guys, and the fridge, it looks just sparkless. Nilifanya. I got encouraged because I knew ndio kazi yenye imenileta hapa. This is what will pay me my salary. So I got encouraged na nikang'ang'ana na hali yangu. Yes, pambana na hali yako wewe. Yeah, usafi ni lazima. Cleanliness is next to godliness. So guys, this is the fridge. Yenye nilipata kama imeoza. I hope guys I encourage somebody outside there. Kama umepata kama hali ikiwa hivi, usigive up, just encourage yourself. Na neza nikakwambia tumia gloves. Usiguze hizi vitu uchafu na mkono mtupu kama mimi. Bye.